Reading passage 3, collecting ant specimens. Obviously, collecting ant specimen ਦੀ heading ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ant ਦੇ specimens ਨੂੰ collect ਕਰਾਂਗੇ. Kind of the question answers we are having from 27 to 30, that is a true false. ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ techniques ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ collect ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ specimens, hand collecting, using bait, sampling ground litter, using a pitfall trap. ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਟਫਾਲ ਟ੍ਰੈਪ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ. One method of collecting ants, ਫਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ, ਸਮ ਡੈਸ਼, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਸਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ. ਥੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅ ਡੈਸ਼, ਫਿਰ ਉਹ ਫਨਲ ਹੈ. Question number 27, taxonomic research involves comparing members of one group of ants. Taxonomic research. वैसे taxonomy ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੈਂਪਲਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣ, ਰਾਈਟ. ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਿਲਰੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ. Collecting ants can be as simple as picking up stray ones and placing them in a glass jar. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ. Picking up stray ones ਹੁੰਦਾ obviously ਜਿਹਦੇ particular place ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ, and placing them in a glass jar, or as complicated as completing an exhaustive survey of all the species present in areas and estimating their relative abundances. The exact method used will depend on the final purpose of the collections. For taxonomy or classification, ਜੇ word ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ word ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, or classification, long series from a single nest which contain all castes, workers including the majors and minors, and if present queens and males are described to allow the determination of the variation within a what? Species. Answer is a clear cut for your 27th and answer comes out to be true. Question number 28, new species of ant are frequently identified by the taxonomist. 29th, range is the key criteria for ecological collections. Range for ecological studies ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ. For ecological studies, the most important factor ਕੀ ਹੈ is collecting the identifiable samples of as many of the different species present as possible. Right? ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? Collecting identifiable samples of as many of the different species present as possible. Range is the key criteria for the ecological collections. Answer is true. Right? Range ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ, as many of the different species. In between ਮੈਨੂੰ 28th ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. Clear cut, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. Answer comes out to be for your 28th is not given. Question number 30th. A single collection of ants can generally be used for both. ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? For taxonomic and ecological purposes, ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ यूज की जा सकती है. A single collection of ants. अगला वर्ड बहुत अच्छा सी, शायद उस वर्ड नहीं आंसर दे दिंदा जे तुसीं उहनूं अंडरस्टैंड कर लो. दैट इज अनफॉर्चुनेटली. These methods are not always compatible. Incompatible है. The taxonomist sometimes overlooks whole species in favor of those groups currently under study
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ while the ecologist often collects only a number of specimens of each species, thus reducing their value ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ for taxonomic investigations ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ a single collection of ants can generally be used for both, ਨਹੀਂ right, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ reduce their value for the taxonomic। answer is a false for your question number 30th one। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡਸ ਆ ਗਏ 31 to 36 ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਊਗੇ। It is preferable to take specimens from a group of ants. It is particularly effective for wet habitats. Wet habitats ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। It is good method for species which are hard to find. ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ hard to find ਆ। Little time and effort is required. Obviously ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ pitfall trap ਲਈ time ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਛਾ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਰੈਪ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ। Separate containers are used for individual specimens. Separate containers are used. Non-alcoholic preservatives should be used. Non-alcoholic. Chalo. Next very paragraph. To collect as a wide range of species as possible, बहुत सारे तरीके वरते जाते हैं। क्लियर हो जाता कि तुहाडे आंसर शुरू होने वाले आ, राइट। These include hand collecting, using baits to attract the ants, ground litter sampling, and the use of pitfall traps. Hand collecting consists of searching for ants everywhere they are likely to occur. This includes on the ground, under rocks, logs, or other objects on the ground, in rotten wood, on the ground or on the tree, in vegetation, on the tree trunks, and under bark. Jadon bhi kehda when possible, collection should be made from nests or foraging columns, and at least 20 to 25 individuals collected, so that this will ensure that all individuals are of the same species and so increase their value for detailed studies vaste. Since some species are largely nocturnal, collecting should not be confined to daytime. Specimens are collected using an aspirator, often called a pooter. Forceps, a fine forceps ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰਸ ਅਕਸਰ यूज़ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਟਨ ਕੂਟਨ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ, ਕੈਂਚੀ ਟਾਈਪ ਦਾ। A fine moistened paint brush or fingers if the ants are known not to sting. Individual insects are placed in plastic or glass tubes, 1.5 to 3 ml capacity for a small ants, 5 to 8 ml for the large, containing a 75% to 95% ethanol. Plastic tubes with the secure top. किस दी गल कर रहे हैं आप? Separate containers are used for individual specimens, right? Answer for the 35th one, that is the hand collecting, and एक answer 31st ਦਾ भी clear कर ਜਾਂਦਾ, right? When possible, collection should be made from the nest or foraging columns, or at least 20 to 25 individuals collected. This will ensure that all individuals are from the same species and so increase their value. At least 20 to 25 individuals, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ group of ants ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। I'm talking about the 31st one, and 31st one is also A, that is a hand collecting. 31 and 35 is the A answer. Next paragraph. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋ bait ਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ obviously bait ਕੌਣ use ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Baits can be used to attract and concentrate foragers. This often increases the number of individuals collected and attract the species that are otherwise elusive. Answer of the question number 33rd. Elusive. ਔਖਾ ਮਿਲਣਾ, hard to find. ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਆ? Bait ਵਰਤਦੇ ਆ, using bait. Right? B option 33rd ਦਾ।
right? Sugars and meats or oils will attract the different species and the range should be utilized. These baits आ गया ना, different food रख देना, कुछ भी रखो कहना. These baits can be placed either on the ground, किथे रख लिया आपां, either on the ground or on the trunk of the trees or the large shrubs. Where the placed on the ground, baits should be situated on small paper cards or other flat light colored surfaces or in the test tubes or vials. Vials छोटी जी glass ਆਪਾਂ देखी ਹੁੰਦੀ ਆ जिस दवाई पाई ਹੁੰਦੀ अक्सर उन्होंने, test tube तो समझ ही गए तुसीं. This make it easier to spot ants and to capture them before they can escape into the surrounding leaf litter. Right? Next paragraph. Many ants are small and forage primarily in the layer of leaves and other debris on the ground. Collecting these species by hand can be difficult. ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? Right? ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ layers of the leaves and other debris on the ground. One of the most successful ways to collect them is to gather the leaf litter. ਇੱਕ ਲੀਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਸੀਗੇ. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆ 38th one. Right? ਲੀਫ ਲਿਟਰ, ਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੱਤੇ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਲੀਫ ਲਿਟਰ. ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. In which they are foraging and extract the ants from it. ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ants ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ. This is most commonly done, funnel भी देख गया मेरे ख्याल से. This is most commonly done by placing a leaf litter. Clear cut answer for your question number 38. Leaf litter on a screen. Screen is the answer for the question number 39. Over a large funnel, often under some heat. Some लिखा होया सी. Heat is the answer for the question number 37th one. As the leaf litter dries from above, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਆ. Ants and other animals ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ. Move downward and eventually fall out the bottom and are collected in alcohol. Alcohol is the answer for the question number 40th one. Right? आगे चलते हैं. This method works especially किथे well in rainforest. इधर अपने को word भी सी मेरे ख्याल दे विच. Right? Wet habitats. It is particularly effective for the wet habitats. C is the answer for the question number 32nd one. आगे चलें. Rainforest and marshy areas, a method of improving the catch when using a funnel is to sift the leaf litter through the coarse screen before placing it above the funnel. This will concentrate the litter. उसी तरीके से दस रहा है. Very next paragraph. ਹੁਣ ਆਪਣੇ को आ गया pitfall trap. मेरे ख्याल च ਜਿਹੜੇ कुछ answers बच रहे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ direct भी pitfall trap लिख सकते हैं, क्योंकि वो clear है जी. Little time and effort is required. Obviously pitfall trap ਦੇ ਵਿੱਚ non-alcoholic preservatives should be used. 36. Make sure कर लेंगे हैं. A pitfall trap can be any small container placed in the ground with the top level with the surrounding surfaces and filled with preservatives. Right? Non-alcoholic preservatives should be used. 36 answer is the D option. Right? 34th answer is also the D option. It's the time consuming. Clear cut लिखा होगा. Right? All about the reading passage 3.